Neteekateeka zigenda mu maaso Uganda Cranes agenda kubebinkana n'eggwanga erya Mozambique asonga ate n'eggwanga erya Somalia ku Monday games zigenda kuba nga zijja. Anteekateeka za World Cup qualifiers Uganda group gije tulimu akadde kano bw'otunula nga tuli mu kifo kyakuna na Uganda asinga aliyo yeebuuza waliwo omukisa ogwogenda mu World Cup oba nedda zensonga zigenda okuba tematemako wano songa ate akadde kano nga dates za ligi zigenda okuba nga etandikirako eya Uganda Premier League azamala okuba nga zifuluma akadde kano embiranye ekyaliwo wakati wa federation namu ku stakeholders aye new league format ate ajetuulira federation ya introducinga abanna Uganda abeebuuza enesambibwe etya cause up to now waliyo banna Uganda bangi tebanatega new league format eno bwina kubanga esambibwa era bangi nga beebuuza bwenesambibwa kyegenda okubanga ate eyongera amupiira gwa Uganda. Zembo Ibrahim adine senior Ruben Luyombo atugenda kwa tabla fena ensonga ezo naye atuweeko opinion ye ki ekituufu kiwe kino okubanga kikolebwa mu nsonda ngabo zijja okubanga zitambula. So okulaba olwalero musajja wa Liverpool nango kusanga semu ngendo wena ogatika konti omwagizi wa timu gundi okuwagira n'okuwagala byajawulo okuwagira n'okusaamu ssente wao supporter ne fan kakati kakati goli mwagizi oli omwagizi alina okugula membership card mwagizi alina okukola contributions nanto yajja kuganza empagira nga ndaba kubanga nsasula TV oyina gamba nja mpagira nga ndaba kubanga olajaze so omwagizi wa bwanjawulo aliyo omwagizi n'omwagazi kati ku Liverpool ogwawo mbuuza bingi oli wa poliisi nedambuuziza kati gwotubulidde kati ku Liverpool oli mwagazi oli twogera ku Liverpool twogera ku Cranes byonna byampya tuli ku mupiira gwe twogerako twogere bye watandikiddeko tononooza birala ebigenda mu maaso akadde kano wano mu Uganda banna Uganda abeebuuza ku new league format federation yavaina introducing bangi ate bannategeera bulungi protocol ligi ngeri jijja kubanga ezanyibwamu awo siwe tugenda okubanga tugenda nga gw'omu ku bakugu mbadde nsaba munna Uganda ekisookerwako kya byonna federation ngabo yavayo negamba nti ekigendererwa kyayo kyakuba nti eyongera ssente mu mupiira okusiza gwe nga league format nga bw'ogiraba nga bwe wagitegeddemu ojisuubira nti esoositula omuzannyo gw'omupiira oba egenda kwongera ku affectinga muzannyo gwa mupiira nga tetunasobola ndowooza si gwe mundi okusobola nga tugezaako okutampalenga ne league format was it around 97 waliwo Serie A ne Serie B wala mu Uganda nga bantu bagezaako okugeza yali sponsored by Top TV era ndowooza gundi yali akwira okuraninga league mu Top TV ow'ensonga Serunjoji tomulabiraawo yali wamupiira nnyo era yali chairman wa Top TV FC balina ttiimu mu kibinja bagezaako byo byonna Andrew Mukaso byatebera gozaana mu 5 mu Serie A ne Serie B mujuke league ya Uganda yatandika ndowooza okutandika okubeera competitive yali mu jankaga mu 8 zit so ebaddewo okumala ebbanga format ebaddewo okumala ebbanga people are used to the kind of format. Any changes to the format zirina okuba nga zirabikira ddala ne reason lwaki zikyosa na okubaka ekitooki mu bantu bolowooza nti abazanya format ya round esatu ligi yabwe eri competitive Scottish League bazanya zigundi 3 ne Belgium balina score gundi 3 oba n'Azerbaijan naye otunda babizanya bonna ligi yabwe eri that very competitive because waliwo kideeta nti baagala ku improving the level of competition ne mu kubinyonyola kwabyo kuwanvu simanyi olondamu 8 ate 8 obwo bamala basooka nemwekuba round ttiimu 15 ne muzikuba eza classifying tezirina kyezigenda kati nolondamu 8 ne zigenda mu top tier eyo 8 ate ne beekuba 6 be bavuganya ku kikopo kitegeeza bano ababiri bo byabwe tebaddayo wansi tebagenda kutwala kikopo bali awo awo basendese mu kapapula to my understanding or we've increased the number of games eri wansi nakyo kifaanaganako okulonda waliwo abataddayo waliwo abalina okuddayo ate nekujjako azanya mu playoff or increases the number of games yes we understand ogambye oyongedde sente mu mupiira nti ogenda bawa $1 million I think which is 3.5 batandika na 2.5 naye nkulizinze sente sozi wadde nti ogenda ziwa muntu omu
ogenda kuba ozikutula musimanya kubira ku stage enafuna wezita kubira ku stage enafuna wezita kubira ku stage enafuna wezite naye ogenda okutunula nti okuzanya league eyo ne games zayo it is too expensive for clubs. Clubs are struggling esaawa zino. Gwe ng'akola production ya TV, you've increased the number of games zoyina for TV. Era gwe bajja kusasula for that. Now the expense of the clubs tezigenda kufunamu. Kati wodda nti simanya clubs zinagabana get collection kuba kyali wedda. Clubs zigabana get collection. Nene bakijjawo ne bagamba nti buli club emobilizing ng'abantu baayo. Club eri awaka yebefunamu twalenga get collection waayo n'oli wabeere wakati wali get collection we. Kati okwata waliwo club sijja ku mentioninga names waliwo club ez'ebitongole ezimu nga teziwoze n'abawagizi 5 agenda home ground bupangisa ebaze exactly. Kati agenda azanye game ne tiimu nga Vipers oba Villa ezirina abagizi oba KCC ate gojja omuwe get collection wo tiye input ye tebakugamba obimutali fair ku bantu abateekamu ssente otulina ku background za clubs za Uganda gojje ku club ez'ebitongole clubs endala abantu bebeeteramu ssente bantu bajja mu nsawo zaabwe so you're adding a cost on them kuba kati otunula n'okuguza SCV katugambe budget ya season okozesa ssente mmeka ega mu season nkozesa budget ya bilioni ng'emu katugambe waba akekereza nnyo bilioni ng'emu but at the end of the day wakana kuba je mpira wabata tutte chikopo ogenda muwa milioni 5 sit zote kama zo ino kuwangula ne value for investment naye nokola ki okubaawo so wandi badoga amakati bo bajja kugamba fe tukuwa more games oyiseko TV you look for sponsors kutegeera get money from sponsors tukuwa the visibility ne mu such a developing league so chikola Jujugolanga league already established bulungi nnyo. Kati nange akubinyonyola. Binni kyannemye okunyonyola obutuufu bwabyo. Naye netubisindika kubanga eyaleeta enteeseganya eyo FUFA president yagireeta n'agitonza abantu n'ayita amakiraabu n'abagamba tugenda kukola wetu ne bwetuti tukikuwa tugenda kitandika season eno. Naye kusooka we yayita amakiraabu yayita ba CEO oba olina as a representative. CEOs are not decision makers but clubs. Yes. They're not the people who make money for these clubs. Ideally CEO okay mu normal world or ideal world yandi badanongeza club sente. Never CEO abenda kuzino ba kunoting Anthony afunye red card na kugenda ku system ku transfer system. Ba CEO we Uganda. They're not policy makers, they don't look for money for clubs. Ero mugaga yenongeza sente ze nazikola ki nazireta. So you tebatandika oluvanyuma tebakoze oluvanyuma tebadde bakola okusooka to involve the owners of the clubs or the leaders of these clubs. Naye mu nsi yonna woba oleeta change togireeterawo togintroducinga n'ogitandikirawo essaawa oba abantu obawa obudde ne bakirowoozaako n'obagamba nti katugabe mu season 2026-2027 tugenda wetu to format this is ABCD. Naye ojja n'ogamba nti maishe nina kyengenda okulowooza twakituddeko ne mu general assembly tukisalawo naye because gwakireeta tebasobola kukaayanya. So many people fear to engage omuntu aleesa decision eyo naddala badelegate b'omupiira e Uganda bonna kubanga bebalabanga bakola favor naye nga ate omupiira gwakukyusa birowoozo ate abamu tebabeera that very informed. It's just a delegate is not that informed. But delegate bajja kunsonyiwa abatali we batyo kati ate okwengeginga n'omuntu aleeta ekintu kubanga tali informed ajaga nyinza omuengeginga n'endabika obubi so kyagenda yes tujongere tugeje egende maaso boba ne bakipasinga bupasinze without looking at abantu abagenda okifiiringa oddayo n'omubuuza abadelegate b'omupiira bameka balina clubs era abasinga just bali affiliated ku clubs alikonga chairman nenga si ateka sente kuba oba secretary wa taking a note olwensonga nti okubera delegate no kubako club yoli affiliated. Exactly. So ebintu ekisinga they don't feel the pinch oba katugambe abameka bali ku executive ya federation who know the pain of running a football club kitegeera babaddeko yes babadde mu executive places naye
they've not run a club outside their pockets. So oluusi okubaganya ebirowoozo bino ideas oluusi zibeera nnungi era mu kubaganya ebirowoozo mujje kituufu naye you don't just order. Kakati clubs zagera zikisimbere akati ezimu zasooka tezikkiriza ate weziwulirayo kyo nezeekyusa ezimu daga naffe abawagizi batugambye kino nabagazi kino kasi fast forward babadde engagements clubs fufa president ya meeting clubs batwita aba clubs ba CEOs era lwali lwakubiri then the clubs neziyita meeting eyazo for only presidents and chairman era bebajja ku Serena they were meeting there were 13 clubs out of the 16 there were 13 out of the 16 kuzo zonna because the 13 they were meeting as the newly promoted clubs in a bull tebajja. Of course I think bull because of its affiliation to the federation but sponsoring between the federation tebasobola kanya kibagenda kunaye kukwezo ziri ebbiri ezajja ne bull tebajja mu meeting ya Serena kati nebayita meeting mwe bajja n'okwadressing era press that will be attended by the FUFA executive and all the club owners. That meeting was yesterday. So we basinkanye ba club chairman kubanga basika okusimbira ekintu kino ekkuliza asooka kubeera club bbiri yali Vida led by Ajomar Mandela and Vipers led by Dr. Lawrence Mulindwa. Then Dr. Lawrence Mulindwa they managed to mobilize other clubs. Era neki yagamba leo tebikkiriza much as is a parastatal company naye ebintu byebagamba si bituufu. So mu meeting ezo babaddemu ne boogera naye mu meeting webagiyise the FUFA president yazze nakola presentation yayo naye nabo baali bakola dda homework waabwe the merits and demerits of the new format era ne bakola presentation zaabwe kiki bakkiriza ne kyabatakkiriziganya ne president wa FUFA nakkiriza kyabatakkiriziganya then finally ne bava mu meeting eyo nga bagamba nti ku Lwokubiri bajja obbawa the one which is final naye kati nga ffe abatunuulizi b'ebintu otunula the statement kuba bo baalonda in fact they did not in the media yabaddewo I don't know media access Serena without because they knew it was a secret meeting media nesobola okubaayo ne bijja mu public naye otunula interviews because kati I'm trying to analyze the two interviews because clubs zaalonda nezigala tezijja kwogera by the meeting home Moses Magogo FUFA president yageze an executive year everybody tried to make a presentation from executive year Madam Nachiwala Ronnie Kalema the three vice presidents bonna babaddewo naye mu submission ezimu Madam Nachiwala yawanise omukono ng'abagamba nti tukirondeko tukivotingeko tulonde abakiwagira tatakiwagira nga presentation ezimu ziwedde Dr. Lawrence Mulindwa n'awanika omukono amugamba nedda nyabe tekijja kusoboka. It's not about numbers, this is a family. Ebitunyiga bye ebimu ffenna ab'omupiira. It is about dialogue. We sit under dialogue, not kulonda. Era ne Mwai Magogo n'amwagala nga kituufu kyoyogera FUFA honorary president yayogera kituufu we should just be dialoguing. Ne mu meeting eyo mwabaddemu nti ne clubs nga because they bo baalona nti omuntu alina okuboogera ye chairman era alina okuboogerayo Mwami Lawrence Mulindwa. Naye Mwami Lawrence Mulindwa n'awaakagaye n'agamba naye nga sindaba kwogera wadde bannonze leka buli club buli kebeeko kyayogera. They made all their submissions nga tebakkiriziganya n'ebintu ebisinga byonna naye bye bakkiriziganya zizizaamu ebimu. Naye kati mu concluding remarks was tunda wabweru kati ffe abajja ebweru kati biri biva ku byabakega tebagambye abajja ebweru. Moses Magogo yagambye tutegeeraganye era ekintu kirungi nnyo okujja n'oteesa n'abantu mulimu betukubaganyizaako ebirowoozo naye koloko betujja babuuza tuyinza okuzanya mu new format or not play in the new format. I've never seen otuna body language ya Moses Magogo nga tali decisive ku kintu
I've never seen him nga alinga mu luzungu tuita crestfallen. It might not work. So that is my analysis of what statement he made. Then my Lawrence Munindo anajja ayogera nagamba yes tutegeezeganye tutereezezza ne tukola bitya naye n'agamba nti eno fundamental change. It's not a mere change just ngamba 86. It's not a mere change of guards, it's just it's a fundamental change. Nagamba the fundamental change. League abadde kuva 1968 they will play in the same format. Bamanyi muzanya mu top clubs round 1 round 2. Wowo no kola changes wezityo. Zino co-involving so many people, all the stakeholders. So yes, we are club owners, but we have sponsors, we have fans, we have the TV people, we have so many people. Tuina je tujja go nyingi nnyo je tujje ebintu byaffe. So we have to consult so many people. And consultation tebera ya one day. Tebera ya marathon. It might be 1 year, it might be 2 years. What way you get the statement here? But on Tuesday we shall come back here and give a statement. The keyword fundamental change. It might be 1 year, it might be 2 years, it might be even 3 years. 3 years yachogede 1 or 2 years kuganga ngaliga gamba si yakakati mu statement ye tutegera kubeera katuba mwaka gumu. We need to convince so many people we adopt to such a change. So mu summary yange, so we are tugenda okudira olwokubiri. They are going to still stay in the same format, and the statement will be let's make more consultations. And because at the end of the day, football must win. Football should be the winner, not who was won. So in conclusion yabo bombi nzenda okuloko bajja kujja batugambe tyomanyi tukkirizganyiza, let's postpone this nga consultingako okitegeera si ebintu bingi ebizeewo ebityo ne bijja abruptly ne wabawo olusu wabawo resistance wajja wano double licensing double licensing. Abatunuliza ne tugamba nti nedda double licensing eno si ntuufu. Double licensing eno omuntu tayinza kubanga azanya eri n'azanya eno bwati abaagireetanga bagamba argument nti omuntu ino bakuleetingira games ze bazanya eziwera ng'ajja tiimu ya training eri azze mu big league balina match ku lwokusatu ku lwokuna big league erina game tatraininze nabo mu mateeka ga double license omuzanyi wa double license balina okubeera mu line up. Kitegeeza you picking a team for the coach ate omuntu atraininze nabo naye gye byakomera FIFA yabigoba. But they will not tell you that. FIFA yabagamba mu no word omuntu wayinza okusanyira mu league. Say tayinza kusanyira team with two different teams in one season. FIFA yabigoba nti kesi say no bane reserve team yayo nga jazanya. But he died silently. We were trying to bakisirisa what, but FIFA had quashed them. What we bintu ebimwe bijanga, yes, you might have an idea. Nenga idea yo maybe okugamba ate production yenye jofude guinea pig. Jogezerezako essaawa eyo kubanga ebintu ebibasuka bisampulinga wantu anola kikola kitya oba mu buligi buno obwa wansi obwa junior obuntu webutyo nti omuntu ayinza okukola biti. So waliwo ebintu ebimu ebijja si ate olusitebera resistance. People oyinza ogamba nti people tebaagala change. Ne big league yajja, but big league I will not tell you because it has produced teams and teams are playing. Lwaki olowooza abantu batunda tiimu ezo buli ssaawa? You are seeing new owners of big league all the time because the way it is run, the model, the way it's run, it's very expensive for clubs, for teams to run. Omuntu n'aba team emunsawo for 2-3 years mu big league format. Yes, mugamba yes twajja ne big league bagigaana biki the level of promotion mulimu ebirungi ne mulimu ateere binyigiriza nnyo club okubonabona kw'amaanyi nnyo kola ki okuliyo expenditure big league eyinza bange kubisaamu ya UPL emirundi exactly. Besides omusala gw'abasamba because wano muyipire musala gw'abasamba gwe gwawukana naye ebisigadde facilitation big league systems za big league zezina na musala ezimu oli akuba ku showcasinga najja nagamba bakuwa omusala mu structure naye oli nagamba bakamala emyezi 6-7 tebatusasula. So weebityo challenges nyingi eziriyo ate ne mu region nabyo weebityo. So I think abantu bakola changes balina kusooka you engage the people, the owners
Amanyi kati go fake. We're not stakeholders. More association football. We are outsiders. The owners are the delegates. Never members of the association, the clubs and the club chairman. Also can wait a seminar. One over what time? What challenges but delegate bano. Delegate gundi to the mundu gumu assembly. Obizibu yumaka munabata muchola bya ningira muti mulunaku lumu. Anti bagamba nti wandika ebizibu no bitwale wasiyiyo ne babitwalayo kati assembly lwetuula ne wewe okwadressinga bizibu bya mupiira singa assembly emala ndowooza nenda ku nga 5 ne assembly ndowooza emala sawa 2 the debate on certain things ne biggwa so wetu gundi wendowooza wegenda okukomekereza from what I assessed sigamba nti byengamba bye bituufu my assessment gye nalabye we shall not play in that format. From that Uganda Cranes yetekera omupiira gwegenda sama ne gwanga lya Mozambique olunaku lwokutaano mu World Cup qualifiers. But na Uganda panji katunatuka ku mupiira guno bafunye challenge mu ticketing. Basinga bagamba initially federation yaise kiryango nti tickets za kufuluma ku lunaku lwa Monday. All of a sudden ku Monday ticket nezibanga muntu wanyiga ku poto teziriko. Bagamba nti paka lunaku lwa kubiri. Ekyaba shocking kwe kuba nti ate ku lwokubiri okero okunyigako nga palaga ate ziri sold out. Kati abantu nga bebuuza ticket bagenti za ku lwa kubiri. Omuntu akedde bukezi kumacha kijja kicha ticket za ordinary zonna neza alibadi nga ziwedde nga balaga ticket za mitwale 3 mitwale 5 kuba nizisa tunoza ziweddeyo nga Z5 na za 15 ze ziriyo. Lwaki ekyo tugezaako ku bantu embracing embracing kitandise okusumbwa banna Uganda tekibatamye Uganda Cranes n'okulaba empiira ennambole. Mu kintu kipya kibeerako ne challenge naye abantu abali mu charge ya ticketing balina kinogera eddagala mangu nnyo. Omuntu ajja kikola omulundi gumu emirundi 2 enkya kyetamu agamba mulabe emipiira gyammwe. Wenkuba essimu yange nenjikuba n'olaba comments ezirimu oba comprehensive in voice notes olina ganze okuva mbadde nva Busia nenga ngeza gula ticket okuva bagamba ne ticket yeganye and I keep trying olina gamba nze nasuze nako olina koze eta ticket yeganye. Of course I think ndoza kati kidali ba IT aba IT ndoza system je ba designinga nafumuko ku what they expected capacity enzo kuba eri overwhelming and the system yabo enzo kuba teri well managed. Ti going forward walabe yakaf yafuna ngo obuzibu katono nnyo naye nga olaba because eri je tuba tugula kutekeza chani ze CAF system. Naye nga bo of course zimala ne zijja. Oli kuba wadde one challenge nti naguze ticket ne ticket sigina muki mu simu zange. So babadde bamanyide system eri ya chan ena challenge ebadde ne challenge zayo naye lwakuba yo ndowooza it's properly managed than eno. Ekintu ekira oli kyalowooza nti oba nebino ebya alebad olusi byakusanyusa musanyusa abantu ne mugulagula muzi baguzeeko ez'amangu then alebad negwawo and then you sell off the tickets zinokuba nga otunda kuba kati wetujidde wano all night oboda yekkoli gye baziramu kakuwa for not found okitegeera bebito naye banziyidde wano nga baŋŋamba nti kati ez'emitwalo 2 kweziri ku poto from starting emitwalo 2 you can easily buy them. So ndowooza obuzibu babunogedde eddagala naye going forward if you to buy because the modern world ticket bazigula online kazibe za World Cup bazigula online oba oluusi luli bazikuweerezanga physical tickets kwala oba bakozesa physical tickets naye you purchase online and they send you the physical tickets eziriko security code yaabwe. Naye na wano mu online ndowooza gye tugenda n'ebintu ebisinga kati tubigula ku quick biki naye balina okuba nga system yabwe eri up to the task kuba abantu b'omupiira beetamu amangu. Bajega tutubwira bintu ebyo tujja kutuuka time batuzirira omupiira naddala challenge ngeya ticketing eyo nti omuntu oyongera omuzaamu amaanyi naye nga gw'omupiira nsuubira abawalabi bajja gulaba. It's a game they will have to watch. It's a Friday game to the Premier League. It's a double header. Ekisooka it has even to sell out olw'ensonga nti you have a lot of big Somali community walaba sekafe yali wano eyali eya under Nakivubo almost a quarter of the pitch was filled by Somali fans nga Somali agenda kuzanya early game kati manya nti
ekitundu ky'ekisaawe ekimu Somalia kiguze edda. Because one ticket ekwingiza empiira gyombi. Kati aba Uganda ebanajjira. It will be a sold out game. I'm pretty sure about that. It's a Friday. Game ejja mu time entuufu. Naye emirundi egisinga tewalaba security organs zonna zeekwata ne zeegatta for CHAN. Because it was a CHAN tournament, yali big, Africa, government isasula security eyo. This time security egenda kuba kusasulibwa Nambo in federation. Okitegeera. Oluusi basabasira ennyinga za security, kati basabasira people guarantee people security. Instances zokuba abantu kugondi mu CHAN tezaali mu nnyo. I think it was a one of somewhere. Original reporting until body yamuseke simu stuff like that. Na ye mu World Cup qualifier nga ku Lwokutaano ngoko. Tudde tulaba abasirikale nga bakoma kireka. Tudde tulaba abasirikale nga bakoma ku eri round about yentinda. Abantu kugamba security y'abantu. Buli wetubera ne night games, the way to call people back to the stadiums is guarantee their safety. Katuze ku kisaawe neteekateeka egenda mu maaso. Uganda Cranes bingi ebibaddewo wakati awo kuvanga Onyanga akomawo bigambo ne byogerwa bingi ne new faces tulabye badde sinafuna mukisa kufunako naawe kufuna view ye kozi buli mwadde view ye kukudda ku Onyanga ng'omusambi oli muntu amanyi Uganda Cranes n'Onyanga ng'omuzanyi okudda ku Onyanga ng'omuzanyi kuina kyekwongera ku tiimu kozi buli mwagenda kwa view na government Onyango okujja kwe kugenda tuyamba ona government Onyango kuina atebe kuzibira emikisa gwe at this very time Uganda Cranes nga twetekeatekire mpaka za World Cup then AFCON agenda okujja mwezi ogwa December okudda ku Onyango ng'omuzanyi Uganda badde mwetagirawo nga muzanyi wate tumwetagira eri ku technical bench ekisooka okimbuuliza mu mbeera gy'olowooza gy'ombuulizaamu bukyanga bayita Dennis tatwogera nkoko kintu kyakudda ku national team era bwe mbadde nyowa Dennis mbadde involvinga mu bintu bya Sserumaga byokka era ne wali akava ku Nnyonyi ng'akomawo okujja ku national team yasiibira wa Sserumaga awaka pali gye mbadde mu involvingamu we've not talked about him coming back n'obutadda ekisooka Dennis yaretiringa 4 years back omuntu yandirowoozezza yali alese legacy ennungi yalina okuleta gyagendeddeko ng'abagise banatuuka muvuma obako kimenyawo naye tulabye abantu abakomawo Roger Miller Cameroon yayiteteeba ng'amaze emyaka ng'ebiri nga retirinze from football president n'amukomyawo mu kisaawe najja mu Cameroon 90 n'ateba ne goal tuza teba goal nga nnya mu World Cup eyo ne mu 94 n'adda. That was Roger Miller. At time you need certain leadership. Mukyanga Ibra agenda Obuwa n'agenda Dennis n'atwala Mante eyo Cranes has lacked leadership. Ndi mutuufu wani mukyamu ali mutuufu ali mutuufu Cranes has lacked that face. Georgia n'ogamba nti there is that face area where a commanding a lot of respect from the fans, from even the officials. Bonna abantu babeerawo ne ku kisaawe kwennyini nnyini ng'olaba abantu bazannya ne tekuli mukulembeze. Point in case Alan Okere bamu armband. Alan Okere was the most senior player. Yali one of the most senior players ku team ya CHAN. Him ne center mu. Never who was named the team's captain. But never chichusa never chiwatorach. Because somebody can be good, can be exceptional, but is not a leader. The leadership qualities ngazikola ki zimisinga. So Cranes has been missing that. Neera bagamba katika leader ucha abaddewo. Kaida ucha abaddewo akulembere team eno they've qualified. He was the man in the qualifiers. Ate tebamuyise sinaba kutegera reason as to why. Bamazire bamugattako. Bamugaseeko. Bamugaseeko yene mukwala. Exactly. Kwa na yeye badengera kuuza the two outstanding players in Tanzanian league. Why are they not of the team? Na ye Kaida uchi abade captain wa team eyo. He can be captain wa Onyango. Waba yachali captain wa team eyo atamu mukyosizza. Na ye kirese obuzibu obwo is the gap that was created by the people by the national team. Mu succession ya national team. Nga Dennis Wedda mu kifo kya Post Neto Monyi. Ne Annington Kalyesobula.
Tuwaye tumanyi nti abantu abagenda okuddamu kusikira Dennis Onyango would be Odongo Kala and Salim Jamal. Kubanga era ne mu AFCON zonna bwe bagendanga. These ones were the young ones. Naye lwakuba Uganda tulina bugumiikiriza and politics at play. Nti Salim Jamal yajja mupiira awujjukira mu Egypt. We bamu ku baali vocal about the strike yaliyo. Ne basooka ne bamujja mu ttiimu biki ku socials zetugenda kozimanyi. People who have a voice. Abamu bolowooza they have a voice in federation mu mupiira ne federation agamba tazijjaddamu kuzanyira Uganda twamumala. Not the former president, I'm not talking about the former president. Some people know that they are close to the corridors of power. There was a public outcry. Saddam Jamal Nadda. Saddam Jamal makes a mistake to give South Africa. What is South Africa? Sudan, South Africa. Okusoka ndoza game yali ya friendly yaba obizi ba Barcelona. Yonkadde nnyo ngatenda bakukomandiga. Then South Africa. South Africa makes a mistake. Ne babateebe goolo. Ndoza n'omupiira gwagenda mu bbanga yali free kick. Ne bamuteebe goolo. Waliwo omupiira gwawangaala. Ne bagamba bulijjo atuwogganira. Bulijjo akaaya nanti mulaba byakwata. That we don't give people a chance to grow. Kati Bukyanga Onyanga agenda wabadde waawo bagolokipa abawera. Abaletako yava ne Bungereza oyo who has a good height. Yali muto tebaddamu kulabika. Lukwagaze abaddewo Awatenga yalwadde. We've seen our Lions. Tulabye bagolokipa abawera awo n'abaliwo kati ssaawa zino. But nobody has really commanded that number one spot. And nti tuwadde chance okulega nti waliwo gap ya goalkeeping. Naye Onyango yalajja mu goal eyo. Onyango yakola mistake. Goal game yasooka ya under by the way. Yayawula omupiira negunywa. Goal nyingi zibamuteebye. Twali Niger. Ne bamukuba omupiira omupiira gwe mugambiramu nti bamugamba Simaya bwe bagamba alabye empologoma. Simaya mbu yabadde akwata n'alabye engobe kibike. Omupiira bamuteeba omupiira forcing off the line twali tunyigiriza. In Niger we wanted a draw. The information comes nti muyina kuwangula. Yet a draw was safe. Kati abantu batera kupininga bonna suicidal. So Onyango was being caught in between no man's land. Ne bamuteba goals zaali bbiri za kisiru. Niger ne tugoba goals zaali 3 ku 1. Ne bagamba yalabye empologoma naye nga mistakes, goalkeeping mistakes. Goalkeeping mistakes nyingi zaakoze naye nga Dennis mu kukula. Bid for Sanders be what? Naye because Dennis was given time. N'akula. Buli muntu ng'ajjanga mu nnamba eyo ne wabanga abadde aludde nga play for national team is not the same as play for club. Because clubs e Uganda zina pressure kati nkowakalanga clubs e Uganda kale oba ne clubs endala. Okay, binza okuba n'abagizi they have some pressure. Ne national team wano bantu bakugoba enkyana eggulu. One mistake they castigate you. Kakati Salim azakola mistake. Never goalkeepers are, but we've not given the goalkeepers time to grow into that number. Nti omuntu ajja akwata nga alina ne ba challengers naye ng'agenda akula ne mistakes zigenda zikola ki ziggwawo. Because you could not allow a talent like Salim Jamal, who is a first goalkeeper mu team in South Africa. In one of the competitive league where you have only goalkeepers playing. An outfield player who plays in that league. Because Uganda is so talented in that field. Maybe because we've not grown our own players. Now quarter game no gamanti kadi atandika midfield nga abudamu ne kati waugende wafutide kibazo ki gaikakasiza. Ngo gamba ti Aziz Kawuyondo. Yajja mu left back nga mutankana kikomondi gono kwa mu squad. Kuno kwa ne kati back achiko left back achikoje? Yajikakasa. Buli kintu nawe kibeera. You become good with the environment no kumanyira. So tulemedo kubona yo goalkeeper gotubadde twesiga. I'm meant to understand kino sinachogana Dennis. There was a lot of pressure. After that meeting ojukaitwa abagamba nti president babuuza bannange buno buzanyi kitebulya buzanyi butono da basajja bajeni bichi. And there's a lot of pressure for the national team to deliver. If you do not deliver, tell us mwendala wano.
So they had to look for all the players was abayinza okubaako tebakyusa. And Nechan was an opener. Nti abantu betwesiga ku Chan wetuwa ku stage nga ezitoyeemuko exposure, they might not match those people. Bakyabula munyo. So they went for the bantu bali bagezezaako. Dennis n'akomawo. Dennis wababa byeba byempulira bituufu. Nti it was an influence ya meeting abantu abakulu ne bamuwayo ne token. I'm not so sure. So I'm not sure about that. Byempulira mu corridors. It was asked to come back bamwegayirira okomawo, and from the power etufugano nti yamwegayirira okomawo. Then about condition to remember come on Salim Jamala no come because it should be the person who grooming for this national team. A China age around him. Nekati Dennis bali bamwagala komewo kusoka ku coaching team, but you cannot send an active player kelabo jamutanga ajemo team legend za coachinga. He needs to come back in the spect ngeyo muzanyi. He can help you in the coaching department, but as a coach player ngo muzanyi club one club mumtango muzanyi katwe wetu pane kubyandowooza nga insurance coverage bichi will cover him ngo muzanyi ne club emanya nti he's covered as a player, not as a coach kuba kati boba ina insurance ya muzanyi ategwe na coach. That is my interpretation. So it was easier for him to come and be around the Queen setup ngo muzanyi. Atende ekirala nti waba kyasobola okubanga atola ku ntebe ya Sundowns wadde mu season azanyayo game nga 10 is good enough to play. Ate wajja obeera nga mu kampu lulyedda nga bakubuuza Dennis azze lulyedda wa Dennis bo babuuzanga David ne Ibra bazze okakasa bazze nti kati naye essaawa zino nedda sinaawe kazi awo nno kale abasajja tujja bakwata kati ku biseera bino Dennis wabeeredde nga babuuza gwayo omusajja ajjadde omusajja ayingidde kampu azze awo nno kale. Truth was said is our star player. Kati ne waba akoze decision in a selfish way. Nga mutugamba nti abambaga is selfish as bidde abantu, but in football you have to be selfish. I'm not saying this because it's my friend. The people who have not done selfish decisions, but at the end of that day, when we sit here and start judging people, to kalo ya kwata Sundowns na kwata chi wabena cheba musubizo bacheba muwadde bachigenda kuchusa to make his life more better. Well and good akitwala at the end of the day nakisa mu retirement here. Because Dennis adonga sente sawa ne baba nekiba muongeddeko wenzo gamba izo kuba bamuongeddeko gagenda kusawa rentals zijja kongera omuyamba. Oscar yabagamba ngava mu Chelsea ogenda e China nabagamba it's not about the yellow shirt or about thinking simaya bichi. It's about me at the end of the day mujja kumbuuza nakola ki kati wabaina kiba muwadde nga kimuyamba ate nga ne wajja mu national team asobola ajajiyamba sinti abajiwadde lwa kuba ki. Let it be. Kati olaba n'abantu kati kankuwe kyekolabirako lwaki sports gamba omuntu alina okubeera selfish ne yeefaako. Twalabye abantu who call professionals. Magay was a professional. Crystal Palace bakkiriziganya agenda mutunda bamutadde ku medical bamutudde ku biki byonna byonna sente bazikkiriziganyizza wandise ne gundi esiibula akoze ne ka video. At the end of that day, because they failed to get another player, bakikyusizza. The people who sat down ne bagana okuzanya ne team ne bagana once promising kino Isaac ne Wisa, they've gotten their move and better pay. So it's selfishness yetagisa mu bintu ebisinga. Olumoli agenda gamba na decision making yetagisa no salawo nga gwe no saze regardless of what. People will talk no wogana era bajaga kati Dennis bamwita jaya begunda azanya kukundi n'agaana. The so-called moralist bajagamba no it's morally wrong. Muntu yawumula dda laki stunting abalala biki kitegeere. No, but action yonna ina reaction. Finally ku national team twalabye Ikipenzu Mubiru nga amazina ajja bana Uganda basinga tepamutegeera balaba striker ayina erinnya ery'aba Nigeria ayina ku n'ery'aba Uganda ndoza bamise emiri gibadde ngena nga tajja ku mundi guno najja okujja kwa Mubiru ono kuina impact gyogenda okwongera ku forward line ya national team yaffe koza akade kanafuna tubyogera tugamba tetunnafuna striker adda waawo
bokwe bava Uganda engeri gye tuzannya omupiira engeri gyuzannyamu ebyaffe byakuzibira nakulinda opponent akole mistake goolo zaffe zitozijja so kitegeeza mu mbeera eyoweetyo mubeera ne striker ng'abeera yekka strike oyo abeera yekka walina kuba wa mubiri si wa magezi si wa magezi nti mutono ajja kusala ajja kukola ki strike oyo abeera yekka asobola okuholdinga omupiira asobola okukolosa omubiri gwe asobola okupresinga down spaces z'abantu n'abagoba kati ndowooza tuna mu line-up y'aba strikers be tubadde nabo Mukwala the short man small man center is a small man Ayimbisiwe is a small man Omedi is a small man ate naye tabeerawo nnyo waatyo all the strikers most of them those are Jude yalina height eyo alina physique bayo as the height doesn't have that physique but ikepecho mubiru owekika mama wa mamba tataye mu Nigeria so oli abadambuza tekibeera kita munsi yonna kikkirizibwa you can take citizenship of one of your parents you're either a citizen of Uganda by birth by descent or nationalization but in act is by what by descent mama wa mamba wa Uganda era yamwana erinnya ly'emmamba ekitegeera ate nekira dual citizenship ekkirizibwa kati kyalina okukola because singa yajja dda naye abadde alindira ku Nigeria nabo besobola omuyita because he would qualify to play for England and Nigeria mupiira gwo tegujja mu England ne kuba striker bolowooza nti balina aba Nigeria tebajjaawo he's clocked 30 kati otunula chance to play for the national team bakuwadde chance emirundi egiwerako yeno so use it so he comes and plays for Uganda nenga third choice yagirowoozaako naye olowooza nti omuntu akulidde mu setup y'abazungu neki nti kati wotunula nga tulinamu waliwo ne Baka omujamani tunawo Kaprodosi tuna Tobisibik naye Tobi naye yali aganya okusooka emirundi egiwerako kati ogenda interestinga abantu abo balina attachment ya European player abazadde ba Europe kitegeeza nti the younger generation erina attachment bano bamukasa wewada abantu bali abo basooseeyo basobola ogamba ono yali we UK ono yali we UK no they can go because kati otuna timu ya Morocco Morocco erina abantu bonna bakwera Holland France Spanish nabo bona bebalina otuna timu zonna ezannya mu Africa Cup of Nations oba mu Africano 70 kati 60% or 70% are players abakinache attachment okuva ebweru because ekyamazima kiri nti they advanced bino byemutera ogamba nti mulinda omuntu wa machuwaringe semanya akole ki mu Ugandan football ajja kumala omupiira nga talina ku machuwaringa because we will not reach the level yabavuka bali gye baliko look at Arsenal as a 15-year-old boy Liverpool has a 16-year who has made 17 look at Yamal is 17 mani badene maino mani badene bakombe maino kitegeera so people at 16 in Uganda baba bayigana kuzanyisa ngato people at 16 eribo bayiga systems na biche how to integrate into a team so gap ekyali nene so we need to embrace those people kati bebaliga ba ambassadors bebazize bebaleeta ne olowooza nti n'ekirala obadde ogenda mu tournament because I don't think Uganda yes there's a dream that qualifying for World Cup mubatwala team emu group ya teams omukaaga it's not that easy kati ya tunulira tournament ya Morocco tournament etandika mu December 21st we are only 2 months away tuli mu September October November bantu bagenda okupanga badde balina okupanga abamangu wano because kyani ene balaze ekintu kinene nnyo tabantu abamu badde mwesiga wetuuka ku stage enene ko bayinza okutadelivaringa nga badde mukola ki mulowooza so alinga agamba let me go to the tried and tested olaba Mpande is back into this fold Mpande abadde ateba goals Vietnam awangula man of the match akola bitya alina stature mpanvu yakabera top spanders emirundi esatu ona ekipweza
oyinabani oyina abantu bolowooza nti kati babaddeko mu stage eyo ennene eyo abantu abalimu abisaawo emitwalo ena. So ate obadde ombuuza ku mubiru kati mubiru wotunula si omuntu ajja okutebera goolo zennyingi kuba ne scoring record wo gitunda mu ttiimu zaalimu right now ali mu tali Scotland abadde Portville ya naye era goolo ze si nnyingi mu tournament mugundi ayinza okubala nga naye goolo zinga 8-10 kugamba striker yajja okukolera donkey work dirty work but he's not a striker to score for you, to score you more goals. But donkey work you can create space for others. Tayinza okugiramu abantu, ayinza okutwala defender ono, ayinza okola ki drag people out of position because eba abantu abalibo omupiira tebabi appreciating. Nenda kuzana tebye bitebo omupiira. Tole movement yakoze katinga so go ya Liverpool yakuba Newcastle. Bagiteba just because of a Damian Slide. That's they built up very well. Ne zero touch eyo yagenda na byatwala omuntu to open up space for nguomo. So olowooza nti ebintu ebimu abantu abamu tetubi appreciating nakati mu mupiira obetagisa waliwo agenda okugirawo abantu waliwo alina okukoonera abantu waliwo alina okuyonja waliwo alina okusonseka bonna that's what is called a team. You need such kind of players. So this time if it were a team nga terina those new inclusions baadde batayise oba zebatayita Mozambique would have been a very hard team to play. Mozambique plays a short quick passing. Yatukwata mmeka mu first leg yatukwata 2-3 yatukwata 3 okay tegeera passing omupiira they move, they play the way Madagascar plays, they play the way Algeria plays, they play the way Morocco plays. Lero akwazi zenjogedeko ze Morocco ne Algeria they are a little bit more advanced but Mozambique has players abagenda mu small leagues wa Portugal bichi so they know how to use the ball. They are a hard team. So you think to wabajana ko overwhelming la waka confidence soja tojirina coming into the next games. So they need a team with very solid and the summons was to no leader. You think this is a very solid Cranes team? Abantu ku nsonga ya mubiru bagamba besides Caprodos Uganda yote nafuna nyumba sambi apo tutapinga butapinzi kutuyamba abantu kabaga abasavi onsereko yajja wano ba Martin Mutumba oyajja teyatuyamba nnyo Mutumba yatuyamba naye temwamuwera chance ewera he played. Remember a man of the match ku game ya Manchester United naje nazanyako wano but he told you obanyaba zanya abakudda obuzibu bayina bwekabokka olwosire ekirala is that just ntumbera ya wano ebintu byalo bikolebwa bitya buli kimu kiri slow as to them akitegeera mulindo na baletere kino olusiba mubera mu hotel yese ntofu na biki naye engeri gye tubikola byo byonna tebibera wale papa nga mu first word bibera so olusi challenges batawanya emere olusi ne batawanya environment kati environment simbi olusi n'olulimi some people don't even know Luganda obachi abagolo oluzungu batono n'abantu bagala ku associating nnyo nabo baba isolating so ebintu ebi batawanya abazanya bali so emotional kati ebimu byatawanya kati ng'omuntu nga Mutumba had the skill and the talent Savion Sereko ebyamutawanya tebyali ntasobola mupiira wa Uganda ebyo byali bibye mu mutwe gwe ne club Savion Sereko kasita bamuta ku West Ham that thing devastated him n'afuka depressed n'agenda ko ne yabyozinga ne yewamba nako n'asimanya missing n'agana mu buligi bwawo ziligiza temu za signing then I just abandoned them. He lost interest in the game n'abeera watu nga movinga City yali mu kuzanya because the Uganda he never played twamuleeta nga we are working on his papers weyagira ebya dual citizenship byate binaba kutandika same applies to Kitamirike twetumuleeta okuzanya wano nenga he has to relinquish citizenship ye kati ebiseera biringo omuntu ogamba nti mpeye empapula zange mbere mu na Uganda you have to give him something aba West Africa abo bana aba Warabu abo okuva ku citizenship gyolina bakuwa sente and they give you good money, they promise you a lot of things ne wano mwali mwagala bwagaza omuntu aje akyuse citizenship could nothing to that one missing out on a few players there but basobola kukyusa ki citizenship Community national team gye bayise mu central defense yaffe Bevis Mugabi tebamuyise alidirwali lwataliko ne Timothy wanitaliko kuliko Capradosi Torach Mukundane Obita ne Toby Sibiki because Obita is a reading boy
is always in someone bamutane batamuza kati andi era bwe buzibwawo the consistency yafe abantu betuyita nzibu kati oyituka ku system nga Nigeria Ghana city national team bwe yajajawo batatawo nga 80% or 90% of the players obo bamanyi tibe bagenda okuyita era bagamba ha lero new surprise ono bamuyise because chinyizo kama ndoza gunda yenzo kwa yabali Tanzania awanyi the Israeli in Chakala Namuko you can understand Bevis Mugabe kwa atenda bameka bade bazanya timu zibade off season ligi laza akabe Bevis Mugabe simanyi what is in and out of that team atapudi was zibande he has delivered is not that flamboyant kind of player maybe ne byoko defending kutomera mpira ja bikolera wotunulira ano mnagota ise Khalidi lwalirwa ndodo mu following I'm not so sure twakitaliko naye ye team joro that they always say katugezeko ono we always keep trying defenders they never baita bomono they never baitono they never baitoli never baitono for defenders Uganda for goalkeepers and defenders we have a variety no Uganda tukoyisaba mukunda ni mukaba sobola kola kye kujja bakuba much okay waba gukulamu walaba wano wala byakona exposure ya manyi naye Uganda ba defenders twina banyi so those nabo be confusing and bagamba leo katugezeko ono leo katuitoe no katugezeko ono because if you have players Obita has been playing for Reading kuba wale wanamanya balaga basi wale wone goyimba denda benda kuzina asimwe he has over to assist as a right back wale watali bomone yali gobaitanga umulala yali yalinga number 2 or something he also has another name so we keep calling people neba jakugamba bona bali muki bali musako yafe so tuba tumuyise lero tujja muyito na rudi fetu amuyita that's what they will tell you so the inconsistency may always relate obuzibu for players timu twagaseko Khalidi Aucho ne Steven Mukola midfield initially bali baita Sechiganda Semakula Serunjo Juwatambala ne Travis Mutyaba okugatako kwa Khalidi Aucho akoza basinga de bagamba Serunjo midfield je yakubye mu cyana jitwagala abirenga atukubya no ku national team ene ya senior yes hitofuna ye there are a lot of challenges wogeda mu Afcon no kuba ina abantu aba experience Afcon Serunjo is playing so well at the moment oyizo muzanyisa ko omuntu omulala Bobo study ko kuno kitegeera atu people in and out ina Sechiganda I cannot access ngeri jabadazanya ne nze kutumi is way behind the pecking order Sechiganda to me na yes Sechiganda sibade siza kugala ngeri jabadazanya ne da apere nako zino na ye anda omuzungu ya matira put your matira from the word we are going at that height kasata omuzungu akiriza omucho sachiba kizebunyo because ekisoka Sechiganda has the height ekisinga omutawunya is being slow and decision making Dayenga he has the height he can be a good blocker wobera no muntu watu mu team you need 6 footers mu team bono abambi babera beri bali so chukagamba ku murundi guno ene coach ayagala selection headache bwecho baba mwada abantu abo bonna because kati maso there's Dembe who's been scoring goals for Haken togede ku Mpande Joseph abajalo za Mpande wachani togera Mpande Joseph ndiga neja ali mukamba yeah there's a Omedi Mpolimbodi Mato Mato is also on form about ever goals it will be a big challenge ku left side so although there's challenge for places ku murundi guno so chikuwa echokola kaneze ndowoza that squad but baita pool je badowoza because I think that will be the last summon Morocco because we're now international game after we are playing back to back games tuzanya kulokotano ne kulomande Somalia after that they will be looking at who's going for Afcon atejukira Afcon eba abantu babata like 2 weeks 1 week to the Afcon nebagana ba training like 2 weeks the basaba obanga anti mwezi munabanga ba training so you think they only have September they have only October and November so your team you know you know era team jagena kola okola na mama togenda mu Afcon ngatugenda mu games zino Mozambique ne Somalia Uganda iri mu kifo kya akuna mu group G ina points mwenda akulembeda Algeria ina points 15 Mozambique gotugendo zanya ina 12 wakati yao tuinao Botswana ina points mwenda
Uganda ina chance eyitawo era wayinza okubawo chance ya Uganda okuba nti ekwalifyinga mu World Cup watukirize tusamba busambi kumalayo emipiira anti kakati tuli timu ziri mukaaga timu ziri mukaaga buli mwazanya emipiira 5 tuli mipiira mukaaga mugatako gye ebesigadde emipiira 2 anti kati bagatako emipiira 2 gye bagisigadde sasa ne giri emipiira 4 kati tunazanya gino 2 exactly kati mu mipiira 4 ofuna points 12 ogenda ku points 21 kitegeeza akulembedde Algeria wa points 15 yeetaga points mukaaga naye okuweza points emeka 21 naye ate mwabo muyina Algiers omuyina ewuwe Algeria so kati chances z'okufuna ziri emeka 12 oba zikendezezza mu mwezi 12 abalaba olinamu olina Gini ewuwe ina Gini Conakry ewuwe chances z'okufuna 3 points nazo ziba ntono never say never ne timu za Africa zonna zikubire waabwe kizibu nnyo at times the best you can get is a draw and Gini is not a small team ebazanye emirundi mingi nnyo Gini knows you in and out era ejja kubeera mu mupiira gwammwe gwe mugenda okuzanya ne Somalia ejja gulaba n'ogwa Mozambique ejja gulaba so olowooza nti chances of getting maximum points is at 12 kati oba ozigyeewo let's say anga tuli mu byakibalo let's say ofunye draw Algeria ofunye draw Gini those are 2 points ku mipiira 2 giri mu mukaaga the points 8 obogeze mu points olina 9 obogeze mu points 17 Algeria ina points 15 wewe koze nawe drive na points 16 Algeria upe Somalia egere ku 19 kuba ngabe gambye watumala Somalia tujazanyako mu October nga 8 tugende e Botswana exactly muzanye then tugenda Algeria mu October nga 13 ateke tolekera Africa Cup of Nations antoluve muyingira bingiza kitegeza tugenda okutuka October tugenda mala nga 13 ngomanya ngenda mu World Cup tegedda tuvuddeko batukyaliko exactly so I don't think Uganda these are build up games that you get from the word go these are build up games for Africa Cup of Nations high kugamba games but ogenda mune test games zizogamba ziri final the top notch games if we having a test game against Guinea Mozambique you have a test game against Algeria ogenda mu Africa Cup of Nations ngoliwo tuned up the by not tuning in the squad because ideally a World Cup we are so far away from qualifying because umuntu wa qualifying anakusoka kulidinga kibinja automatic ogenda ndo amala alina mugenda mukakungunta akalala awaka kungunta nenda onagenda kulembere kyaja agenda direct World Cup doze and kade bana nabo ba best loser babiri wa basatu ate mwe kuba mu Africa mweka mugazanya aba confederations zigenda exactly so ogenda mu kibinja World Cup tuchali wala mugenda World Cup uraizo gamba ne patriotism ogiteeka wa omanye ebintu ya patriotism bino bibinyo waliwo reality webeerawo nogana ida kyamazima kiriwo ekiti ona ngamba kino nesijja kisobola bantu ala Madrid nasobola okuzanyayo sisobola gendayo nawe ne wekola assessment kati bwe tuli essaawa zino we are not yet ready for World Cup tulina kufa tugende mu Africa Cup of Nations tutuke mu quarter finals tutuke mu semi finals okitegeera target zaffe because katugenda mu Africa Cup gwe mundi gujja kuba gwakomeka because tuweze emirundi ejo tugenze mu 74 76 78 damu 2017 2019 katugenda one it's supposed to be what 2024 AFCON Morocco 24 so the qualification in Africa Cup of Nations efuse luyimba changu nyo Africa yakikolanga kati changu wobera the serious nation qualifying for Africa Cup of Nations changu so kati mwina gena tu mugenda yo mukola yochi ye question otugana mu Africa Cup of Nations tukola yochi twasembobera 2019 Senegal yatukuba round of 16 tiza tulina okusoka ku exceeding ako level je twako exactly kati you have to show to punch way above your weight ndio wakoma ku 16 kumego no suka 16 yeyo tuita progress tweza nyo tweyaze ge senior Ruben Luyombo agotamde naye onakole possible ina katalekeka badenja gadde nkwerekerereze wano
tera okubeerayo n'akatale kako talina kivubo kiriyo ku mulundi guno. Waliyo games leero White House obezanya mu Hams Cup around of 32 egenda kubeekomekezebwa wiiki ejja then bayingire muri kati eri very competitive ya 16 32 baadde bagizanya mpolampola naye round of 16 egenda kubeera kumu because ekibala kigizanyisa weekityo wabaddengawo amasaza kabadde n'emipiira mingi nga kyagenda maaso nedda amasaza nti abazanyi kumpi be bamu abazanya so you give them space abazanyayo gumugumu ne mu round of 16 kijja kuba kumukumu olowooza nti awo kati tournament ebbugumu lijja kweddamu okweyongera kuba nsuubira ne group stage z'amasaza zijja kuba ziwedde nga tugenda bawumulamu katono okwetegekera ze quarter finals na biki ebiddako so olowooza nti abanyumirwa Hams Cup enakivo gyeri n'empiira gy'amasaza yegeddwa kuba weekend because national team is playing tojja gisangayo tekijja kuba lwa Sunday kuba national team ejja kusamba lwakutaano amasaza final game y'amasaza eya group stages egenda kuba ku lunaku lwa Sunday. So Hams Cup kye kigirimu na Uganda olira Hams Cup bateeka million 10 mu tournament eyo nti teams zigenda zigabana nga woyogera nti nga badde nkuwa ekyokola kati FUFA egamba nti egenda kuteeka 3.5 billion mu liigi nti buli stage gy'ovaako ogenda ofuna ssente kati mu Hams Cup abantu abatuuka ku final abatwala ekikopo batwala million 5 omuwanguzi kati ne bajja owokubiri nziri mmeka 15 ezityo paka ezituuka ekikumi bakoma mu semi-finals be bawa ssente abakola tebufuna otuuka mu semi-finals when you get into the money brackets naye kwegamba gwe omuwanguzi okufuna million 5 nga tubeeredde wano muwanguzi wa liigi afuna million 6 aba abawadde owamasaza afuna million zaali 12 kozi nga kati bazongerako bongezi nga twabanga no just Hams Cup nga afuna million 5 ziba nyingi aba abawadde ssente nyingi aba baziza mu soccer development because jukira abazanyi be bakozesa tebakozesa wa big league tebakozesa wa super tebakozesa wa bakozesa abazanyi bana aba region so definitely aba akuyamye ku developing ako mulimu okubantu embanga nasambako ku league nembanga sikyalina timu yazanya kubanga walabamu oduye kati yawumula oyo myaka gimukiza nti muzeeyi after emyaka 5 maze tuzanya mupiira Serumaga naye abadde azanya mu tournament eyo gundi abadde azanya mu nalaba mwana ne wagaluka alina mupiira gwe nalaba kukuyazanyako so naye era ogenda okwesanga the level speed nekyebakwata you see them struggling naye ng'olaba nti balina kyebayigirizaako bigiza abantu he needs a few moments so olowooza ate munnanga basambi abo nga boogedde Ruben bakyali abasambi abantu bakyagala okulaba bwogera nti waliwo omupiira Serumaga agenda beerawo ng'asanye eyinza okuba big name egenda oyita abantu n'okusinga ogamba Serumaga akyetaaga obuyambi gwabakulabira ku kyalo yo kati bayinza obuwa gwe nkwesiga jasobola obutuusaayo yabeera Serumaga twatandikira naye twagenda tutandikire no waggulu Serumaga yafuna stroke ndabye ebigambo bingi nnyo abamu ne batandika abasambi tebeetegekera abasambi tebakola ki naye oba obaddeko n'omuntu yenna n'afuna stroke n'ebiwa byakwetegekera it is quite expensive Serumaga teyabadde nti abadde mulwadde yadda waka yali ali mu nyumba n'agwa stroke and attack anywhere naffe we tuli one stroke and attack me niwemba healthy nakuba face wansi wat maaso lulimi n'aluluma basooka tebalaga ng'agenze emulago bamuwadde ekitanda naye nga ali wansi naye abasawo bonna bembuuzizza abatabimanyi nako bagamba ku emergency bakusookeza wansi mwenna nga banoonya where to put you fine naafuna ekitanda abantu tebamuyamba football classroom nalabye yasonga ssente nnyingi nnyo abantu abalala bangi bazze bagezako muyamba abadde mulago ndowooza nnaku 5 naye ebintu bya stroke obimanyi kati mu ddwaliro oba tokyetaagisa you can go home you get a physio nogenda mu kati ate gye bakola physiotherapy ne stroke rehabilitations ngeye kansanga naye ebintu ebyo biri expensive because oba olina okubeera n'omuntu akulabira bakola massage emisana si massage ono wamuwa gym owa physiotherapy ali specialized massage
they have to work on you emisana n'akawungeezi oyinza okumukola amasage emirundi ng'esatu ajjukira bakuyambako okutambula ebintu ebimu tukyasobola byekolera oba incapacitated so olya ku savings n'ebintu n'abantu okuyambako so it needs our help yes abazanyi b'omupiira bakola esente naye tebakola nnyingi nnyo ne challenges zibaba nazo nnyingi nnyo mu bulamu so I think Mike still needs our support ne mukadde wange Chuni Yusuf Cheyune ffe twamutuma cowboy alina mirembe awo naye bamulongoosa ekigere kino kyali yali diabetic nekyali kifuna infection embi so ne bakirongoosa ne bakisalawo basalawo ko ennyama ewera ng'alina okufuna ennyama bagizeeko so akyalina mirembe awo naye yeetaaga omulambulako muyinza omuyambako gyali namne mu St. Catherine mu number is it room 6A mwali omwo musobola okugenda nemumulabako naye badengezaako kunoonya balina ebizibu ku namba ejo oyinza oteekako obuyambi bwa Sserumaga omuntu wali ekozi wano ku classroom waliwo Madina yali akuŋŋaanya ssente ezo abasinga gwe baazisindikira oyinza okulaba abalaba channel yo okitegeera ne bayita ku ggwe oba wa namba yo ekisinga kyona ebintu ekisinga obukulu mu ssente abantu okuwa accountability y'abantu ssente ze bakuŋŋaanyiza nooze balaga nti gundi yampa ssente bwezi negundi yatwadde ssente negundi yatwadde ssente bweziti twazikoze era netuzitwalayo n'omuntu n'aza acknowledginga n'omuwendo ogwazo toyanza nnyo tweyanzege bannange olw'embeera yakadde mujja tukiza tubeere nga tukoma wano Javi Sports Media kwoli agamba nti gwadde yakatwegattako olwaleero kindly subscribe ku YouTube channel yaffe osobola okusharinga tinaawe osobola ogendako mu comment section anobaako kyoteekayo okusinziira ku bye twogeddeko gwe kikyolowooza twayogedde ebintu twatandikira eri ku league format tuze ku national team ya Uganda ane ku nsonga z'abannaffe gwalina obuyambi bwagala okubanga oweereza Mike Sserumaga enamba zaffe z'olengera wansi awo ajojja okubanga either okubako oteekako message ku WhatsApp oba osindikako akasente atubeere nga tukaforwardinga eri bannaffe asonga ate n'omukulu Chuni gwagambye ayetaaga okuba nti omulambulako n'okuyambibwako mu ngeri ye namba yenyezo gibawo wano eya Chuni yenyewe osobola ogituwa eri 0772 50 88 37 0772 50 88 37 mu Airtel eri 0701 50 88 37 ya Chuni yennyini nga muntu wo yennyini yagina omuntu wange nnyo anti ogine namba mutu nze Bossa Ibrahim ambadde ne senior Luyombo Ruben producer affe Kazibe David okubanga kimu kikutuukako tujja kuddingana akaseera akanaddako beere bulungi mweraba